ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய எம்ஜிஎஃப்பும் மீனும் வேரியன்ஸும் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் எக்ஸ்பென்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னது, எக்ஸ்பென்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய மீன் என்னது, வேரியன்ஸ் என்னது, ஸோ டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய எம்ஜிஎஃப்பும் மீன் வேரியன்ஸும் பார்க்குறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆக்சுவலாக விச் இஸ் அ continuous distribution. A continuous random variable capital X is to be gamma distribution with the parameter, இதோட parameter lambda with the probability density function is f of x equal to 1 by gamma of lambda e power minus x, x power lambda minus 1, 0 less than x less than infinity to 0 otherwise. That is f of x equal to 1 by gamma of lambda e power minus x, x power lambda minus 1, x is lies between 0 to infinity. அடுத்து MGF பற்றி பார்க்க போகிறோம். What is the definition of MGF? So mx of t is equal to expectation of e power tx. Actually continuous distribution, that is equal to integral of minus infinity, that is the definition, e power tx f of x dx. That is integral of, so our PDF x is varies from 0 to infinity. Okay, so e power tx into what is f of x, 1 by gamma of lambda e power minus x, x power lambda minus 1 dx. Okay, so that is equal to, so 1 by gamma of lambda வெளியே எடுத்துருங்க, integral of 0 to infinity to e power tx, then e power minus x, then x power lambda minus 1 dx. Okay, so that is equal to 1 by gamma of lambda integral of 0 to infinity to, so e power 2 இருக்கு, so e power 3x minus x, x power lambda minus 1 dx. That is 1 by gamma of lambda integral of 0 to infinity to e power minus வழியான லிமிட் ஆனது இன்ஃபினிட்டி இருக்கிறதுனால, ஸோ இன்டெகிரல் பார்ட்டில் e பவரில் மைனஸ் தான் இருக்கணும். ஸோ மைனஸ் வழி எடுக்கிறோம், மைனஸ் எக்ஸ் வழி எடுக்கிறோம். தட் இஸ் 1 minus t x power lambda minus 1 dx. So that is equal to 1 by gamma of lambda. ஜெனரலாக இந்த இன்டகிரேட்டட் பார்ட்டில் பாருங்கள், ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு காமா டெஃபினிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா காமா ஆஃப் என்ன இருக்கும், ஸோ காமா ஆஃப் n equal to integral of 0 to infinity to e power minus x, x power n minus 1 dx. That is gamma of n. ஸோ e power minus x இதில் 2 டேர்ம் இருக்கக்கூடாது, ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லணும்னா, இந்த டோட்டல் டேர்மை ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறோம். இட் டேக் p is equal to x into 1 minus t. ஓகே, ஸோ e power minus x ஸோ எடுக்கிறோம். ஸோ dp equal to என்ன வரும், dx into 1 minus t or 1 minus t into or 1 minus dp equal to 1 minus t into dx. ஓகே, ஸோ that is equal to என்ன வரும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ that is equal to, so 1 by lambda, that is equal to 1 by gamma of lambda integral of 0 to infinity to என்ன வரும், e power minus, ஸோ இவ்வளோ வேல்யூ pன்னு எடுக்கிறோம், p x is equal to சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கும்போது அதை எடுத்தோன்னா p equal to xன்னு எடுத்தோன்னா x டேர்ம் எல்லாமே pயில் மாறும். ஸோ x is equal to p by 1 minus t the whole power lambda minus 1 dx equal to dp by 1 minus t. So that is equal to 1 by gamma of lambda integral of 0 to infinity to e power minus p power lambda minus 1 divided by 1 minus t the whole power lambda minus 1 dp that is 1 minus t. That is equal to 1 by gamma of lambda into, இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் பியில் இருக்குது, இது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுக்கலாம். தட் இஸ் 1 by 1 minus t the whole power a power a raised m d a raised n equal to a raised m lambda minus 1 plus 1. So lambda integral of 0 to infinity to e power minus p power lambda minus 1 dp. So that is of the form integral of 0 to infinity to e power minus x, x power n minus 1 dx. That is gamma of n. So இங்கே என்ன இருக்குது, n போலாக lambda இருக்குது. So that is equal to gamma of lambda 1 by 1 minus t the whole power lambda
into this value equal to gamma of lambda. So இந்த gamma lambda cancel. So cancel பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? So that is equal to 1 by 1 minus t the whole power lambda. Okay. So mx of t is equal to 1 by 1 minus t the whole power lambda. Or we write 1 minus t the whole power minus lambda. That is the MGF of the gamma distributions. So mean எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So mean is equal to mx dash of 0. Okay. So that is equal to d by dt of mx of t at t equal to 0. So that is equal to d by dt of, what is mx of t? 1 minus t the whole power minus lambda. Okay. At t equal to 0. So that is equal to minus lambda into 1 minus t the whole power minus lambda minus 1 into, this is differentiation, minus 1. Okay. At t tends to 0. So that is equal to minus minus plus, that is lambda into 1 minus t the whole power minus lambda minus 1 at t tends to 0. T க்கு பதிலா 0 போட்டா என்ன வரும்? T க்கு பதிலா 0, lambda into t equal to 0. 1 power minus, that is 1. So mean is equal to, so that is equal to, mean is equal to another lambda. So the mean of the gamma distribution is lambda. Now you find variance. So what is the formula for variance? So variance is in terms of MGF another. So variance equal to mx double dash of 0 minus mx dash of 0 the whole square. Okay. So what is mx double dash of 0? That is d by dt of mx of t, mx dash of t at t tends to 0. Okay. So that is d by dt of, what is mx dash of t? Mx dash of t equal to lambda by lambda into 1 minus t the whole power minus lambda minus 1 at t tends to 0. That is equal to lambda வெளியே எடுக்கிறோம், d by dt of 1 minus t the whole power minus lambda minus 1 t tends to 0. So that is equal to lambda into d by dt, that is minus lambda minus 1 1 minus t the whole power minus lambda minus 1 minus 2 into minus 1. Okay. So that is equal to lambda into, இந்த minus of lambda plus 1 cancel ஆகும். So lambda plus 1 into என்ன வரும்? 1 t equal to 0 போடும்போது, so 1 power lambda minus 1, that is 1. So that is lambda square plus lambda. Okay. Therefore sigma square equal to lambda square plus lambda minus lambda square. So that is sigma squared is equal to lambda. Therefore, so mean is equal to lambda and variance is equal to lambda. So the continuous and discrete distribution la ரெண்டு distribution ஆனது தான் மீனும் வேரியன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ விச் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆர் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சில காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் மீனும் வேரியன்ஸ் ஈக்குவல், காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் மீனும் வேரியன்ஸும் ஈக்குவல். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெயினாக பேசிக்காக நான் எம்ஜிஎஃப் மொமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து வீடியோ போட்டுட்டு வரோம். அந்த வீடியோ ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும், இந்த தியரி பாட்டு. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய எம்ஜிஎஃப்பும் மீனும் வேரியன்ஸும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்ப்போம். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஏன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இமீடியட்டாக வரும், உடனே அந்த வீடியோ பார்த்துடலாம். ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.